President singa nali sobola kutukirira nze Maama wa Ssegirinya Muhammad singa natukadda naye abakuuma bakambwe basi. Ekyatulese gwe musango gw'Abaganda ba Honorable Ssegirinya ne banne olw'embeera eriwo wano nti bannaffe babakwata nga bagamba nti bayambako ab'ebijambiya naye tubadde mu kooti bwe bakkiriza abaana bali okwogera bagambye nti bo tebalabangako Ssegirinya ne Ssewanyana balabidde wano mu kooti era ne bagamba nti batulugunyizibwa nnyo mu safe house gye batwala ekireka ne mu balakisi y'e Ssegirinya. Kitwenyamiza nnyo era nze mbudde ne mu mbeera n'ennyunguka n'amaziga kubanga bw'olaba abaana embeera gye balimu n'embeera gye bayitamu kitwenyamiza nnyo kubanga kitulaze obuzibu gavumenti eno bwerina engeri y'okusiba abantu ne basibako ebisango ebitaliiyo. So we wanted it to be clear on court record that when they come back on the 11th of August 2022, we should know the actual documents that they are going to present to court and what exactly they are going to bring on table. Because as you can see, the legislators have suffered at the hands of the state. Pre-trial process. Okulaba obujulizi state bwerina bwegenda okuleeta naye era tukyali mu almost twatandikira kubanga olunaku lwajjo bagezezaako okutuleeterako ebintu bye baleese babiwadde omu ku ffe naye nga buntu butono bwe buto actually mubiwulidde bagambye baleese medical examination reports ezakolebwa ku bafu postmortem reports n'ekirala nti scene of crime buno bwe bagenda ku sketch map bwe bakola ku scene of crime naye tebagenze ku kyenyusi kya evidence gye twetaaga erumika abantu baffe nti ddala be bakola ekintu ky'okutta abantu abo. Evidence eyo tukyajagala era tugiremeddeko kubanga ogenda kubeera mwaka mulamba ng'obujulizi obwo babukuŋŋaanya nga bwe bagamba bwali badde buli redde bwali badde buli ku mmeeza naye katulinde ekino. You know the challenge is that there has been utter abuse of the rule of law in this country, and when you look at issues like this, for example this case of the Honorable Ssegirinya and Honorable Alan Ssewanyana, it is exposing the way the system of the law works, because people are wondering, imagine for a full year no bail is granted, no witnesses are being produced, and the state keeps coming to court and raising different issues and excuses why the witnesses are not ready, why the exhibits are not here. So it's really a bad thing. So we are saying that we are all officers of court and we are all citizens of this country. We want a better country, all of us. So we must work towards the rule of law and to ensure that we fight for the rights of all oppressed Ugandans, political prisoners, any person, that ordinary woman who cannot afford a lawyer. We just have to work together. Yagala musesema baba kisiga twali tusobola okusesema omuntu nze nandibadde nsesema Museveni mullo atuli wanu omukoyi namukoowa kubanga simuwagiranga kera simuwagira emiro gye naakamala nga nonda Uganda atwesibako bannange tuli bakoowa nze nkubuulira mullo ndi mukoowa maze emyezi emeka butyanga Ssegirinya bamukwata kawempe not tetukiikirira makingi ewesi tekiikirira naye baleese n'abantu bebagamba nti balina obbalumiza ate nabo babeeganye nti bo tebakola ki tebabamanyi omusajja avuddeyo agambe nti bamukuba bamugaa ku bibiri olina kulondako kitya kimu okusigaza obulamu n'okufa okukkiriza appreciate the effort. Temusirise munnange tulina okubeerawo and we'll appreciate abantu baffe era kati olaba kooti emaze okwabuka kati babatadde mu basi bagenda kubatwala kale katusabe kalabeje tunagwira mukamangasi munnange tulina kuteekawo tulina kuyiwawo mubiri ffenna olw'abannaffe so that's it. No, twasa kuzikiza kuingira mundu omu bana ne oli abadanga ndokumpa chazo nebebalesa abalumiriza tebabamanyi yagala President Museveni osumulula abaana baffe tebalina musango. President singa nali sobola okutuukirira nze Maama wa Ssegirinya Muhammad singa natukadda naye abakuuma bakambwe basi njagala nkubuulire bakambwe bazibu tebatutuukikako
nali kubuulidde fukamidde mu maaso bonga nkuwulira ne be baleese ababalumiriza bagambye tebabamanyi tebabalabanga nabo tebalina musango pulezidenti Museveni fukamidde mu maaso go nkubuulira ekituufu ng'omuzadde wa Muhammad Ssegirinya. Honorable, olowooza kooti erifuna obwenkanyako bonna bebagambe baleese bagamba tebabamanyi Subi, ekikulu kirina kuba musubi kuliko tugamba bannayuganda buli gyensi yonna egamba nti abantu bano balabika bayiiyizibwa buyiiyizibwa naye abajulizi bakyogera This is the situation that is taking place, and this is what is out right now. Temulumiriza temulina bujulizi bannange tuwulira nga bitukeese abasajja bagambye tetubamanya abo abaana babagamba mbu babalumirize biki bye batamanyi bannange mutukeese presidenti njagala mwana wange mbeere naye gavumenti ya Museveni mutukeese mutuli wano singa twati basobola basesema ne mwerabako twandibasesemye ne Ssegirinya talina musango ne bamuleta okubalumiza tebalina babagamba tebabamanyi omuntu osimanya mbajja okuwonya obulamu bwo oteeka okukkiriza ki kye bagamba bannange tuwulira nga mutukeese Kawempe North sikyakiikirirwa ndi mulonzi wa Ssegirinya naye tetukyakiikirirwa byonna biza biyisibwa gavumenti no tubakooye bannange tulwakooye tubakooye bannange gavumenti ya Museveni tugikooye sisobola kuyita kya president no never in my life again bana tubakooye gavumenti ya Kizepa tubakooye. We only need your life. Please, you extend. You can continue interviewing her, but you leave us part of the road so that other people can. This is the situation that is taking place right now. It's we can't even say it's not so koga chamanyi bo bamaze babazizaayo abasika mbala bakuta amamundu ekyokola tewali naye nga tetumanyi bakuta amamundu balinga abatwala abantu makomera you can see what is taking. Kindly please share the content. If we have no option, you can see this is the situation that you can see what is happening now at the moment. Buli wamba basibidwa naye nga ekyokola tewali bonna balinga baga kuba muntu nsolo. You can see this is the situation this particular moment. Embera gitwa bikoze dusaba zino bali mbatwala mu kooti sawa mu kooti tuvuddeyo kati tugenda kudde naye kati nokugamba tetubamanyi jjadi tena amagezi nti abantu mubateesa anti munnaye bali bakozesebwa bukozesebwa olige bagambe basibe naye akkiriza aswadde n'okuswala bakozesebwa bukozesebwa tebalina kyakukola Museveni yabasalirawo abalumiriza ba Ssegirinya abasajja babeeganye tebamanyi tebabalabanga bonna babeeganye ne Maama Ssegirinya tebaleeta balumiriza babeeganye kati kyo kiba kyasumulula abaana baffe bajja bakuba bonna kale katujja tubuze ku baloya bano tubuliriye embeera eno lwaki bakkiriza obakozesa bukozesa essaawa zino. So kindly don't forget to share. So that's what the lawyers are. That's what is about.
I'm fine, thank you. How are you? Bana bakiza ba. Sebo blow. Tutomere. Nanti bakola mba tutomere na tutandikiraho. Muzivuga era zaffe. Honorable, abankola bakoddi. Mtume yangu jina. Kangambe bweta jinsi. Then I'm going to give you a call. Which is zero. Wagano kabi. Ebyango bimanyi. Kale soko tubulire kiki mbere eno girabo tebadde ko lwaleero. Lwaleero twakedde ku kooti wano kya ICD ya Kololo. Ngire kyatuleese gwe musango gw'Abaganda ba Honorable Ssegirinya ne banne. Olw'embeera eriwo wano nti bannaffe babakwata nga bagamba nti bayambako ab'ebijambiya naye tubadde mu kooti bwe bakkiriza abaana bali okwogera bagambye nti bo tebalabangako Ssegirinya ne Ssewanya balabidde wano mu kooti era ne bagamba nti batulugunyizibwa nnyo mu safe house gye batwala ekireka ne mu balakisi y'e Ssegirinya kitwenyamiza nnyo era nze mbudde ne mu mbeera n'ennyunguka n'amaziga kubanga bw'olaba abaana embeera gye balimu n'embeera gye bayitamu kitwenyamiza nnyo kubanga kitulaze obuzibu gavumenti eno bwerina engeri y'okusiba abantu ne basibako ebisango ebitaliiyo ng'ebisango tebabizza n'esalawo okubasibako ebisango sanga ebitaliimu era olwaleero twazze nga state bamuwa olwaleero aleeta obujulizi n'ekitwewuunyisa nti n'obujulizi obutonotono bwagamba nti yafunye bwe bajja mu baana nga batulugunyiza nnyo bwaleese yabubawadde balooya baffe gula akawungeezi ng'akimanyi nti kooti yaleero mu bugenderevu kubanga ekigendererwa kyabwe kyakukumira abantu baffe mu kkomera naye ffe tetugenda kuweera era tetujja kuzikiza ng'enjogera yaffe bweri netujja kukola buli ekisoboka okulaba nti bannaffe bafuna obwenkanya kubanga tebalina musango gwonna bwe bazzi weewa onalibwebazi taata wa Alan nange neewuunyiza ensonga olunaku olwali bwe ndabye be baleese bagambe nti Alan oba yatemanga ebijambiya bo ne bagamba nedda Alan tetumumanyi bw'oboogedde bwe batyo gwe kiki ekikugiddemu gamba kimpadde amaanyi obujulizi siteeta buyina emyezi 9 anoonya obujulizi omwana ku baana baffe naye yazaalibwa ate akyali muvubuka muto ebimulindiridde bingi yakolebwa ati ekintu kye alemiza abantu baffe mu kkomera naye bw'akikola mu ngeri ye tetufuddeeyo naye katonda gwali ku nsi ajja kulamula n'obulamuzi obw'amazima kubanga bwebaleeta abantu nti bwe baalumiriza nti Ssegirinya ne Ssewanya naye olwayo bagambye kooti nti tetubamanyi tetulalabanga nako naffe emisango gye batukwatira situgimanyi akitegeeza ki obujulizi bwebulya buleete kooti ekola obwenkanya ibe esalawo kyesalawo naye okusinga abaana baffe babakuumira mu kkomera babafuliza fyuca yaabwe buli kintu kyonna bakibafiiriza tebayimbula mwana gavumenti eyimbula omwana wange muleka ddeebwe talina musango talina kyeyakola n'abajulizi baabwe bagamba nti bakola bati nabo tebabimanyi. kale maama Alan Ssewanya nakanaffe katwongere okusaba omutonzi tulabe nti nembeera eno oba katonda ebintu nabivaamu naye nange awusimanyi ebintu byonna bigenda ne bitusobera kuba omusajja agambye Alan simulabangako simumanyi bamufumita bamukola buli kimu kyonna naye ayogere nti Alan amumanyi abaswaziza mu lwatu tamumanyi n'abalala bali bonna era bayimidde ne bagaa tuli wano omusango gwenye tetugumanyi kyebatuvunaana lwaki omusajja taleka baana bange gavumenti lwaki teriyimbula abaana baffe ne baleka ne badda ebweru ne bakola emirimu gyabwe.
katulabe embere nga bwenajja kinaba kizeeko eyo ye maama wa Honorable Alan Ssewanyana wa Emakindi. So wekitibwe kibadde tugezaako nkyalindidde ba lawyers batubuulire kiki ekiri mu kutambula essaawa zino naye tebanaba kuvaayo bembadde nniizeemuko. Kyalindidde ba tubabulabanga kati omuyambi w'omubaka ayinza obeera abantu yali abalabyeko mu constituency oba nabo nga obwongo bufunyemu obuzibu naye embeera eno omuyambi leka ye akitunnyonnyole. Mbalamusizaako mwenna abali ku mikutu egy'enjawulo. Nze Alex Luswa Luwemba, nze muyambi w'omubaka Maama Ssegirinya. Olunaku olwaleero ekyolese mu kkooti kitulaga bulwatu kiraze bannayuganda nti abajulizi gavumenti beerina abajulizi bali fake kubanga omujulizi gwogamba nti alina obujulizi okujja okulumika omubaka waffe Honorable Ssegirinya Maama ne Honorable Alan Ssewanyana bategeezezza lwatu kkooti nti bo batulugunyizibwa basiiba ku miggo misana na kiro okulaba nga balumiriza ababaka baffe Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana. Naye era ekyo tekigenda tujjako tekigenda tuyigula ttama ngaffe abalwanyirizi b'eddembe ngaffe abalwanyirizi b'enkyukakyuka okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Alan Ssewanyana bafuna eddembe lyabwe ery'obubange eribawe basemateeka. Ate era tetujja kuvaayo nti twetonda oba nga twetondera General Museveni ate abantu baffe Honorable Ssegirinya ne Honorable Alan Ssewanyana kubanga tebalina musango n'ekisookera ddala ennaku zaggwako ezirambikibwa mu ssemateeka emyezi 6 okulaba nti wezibanga emyezi 6 egyo bagiwezezzamu nga bakyali mu kkomera kiba kitegeeza babalina kuweebwa beyiro okulaba nga bakomawo bakiikirire abantu baabwe. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti kati General Museveni asobodde okuumira abantu baffe mu nkomyo paka na kati naye tugenda kulwana buteesaga tugenda kukozesa kkooti zino zennyininyini zezimu ze bagamba nti temuliimu bwenkanya okulaba nga abantu baffe bafuna obwenkanya. Weewaawo kakati omumyuka omuyambi wa Honorable Ssegirinya omusajja bw'agenze n'agamba nti kyebankwata sikimanyi abatono sibamanyi kyekikujjidde mu baloyas babano baze nyabba bujja oluyi olaba nkukiise katugire mangu flower Obola Teresa kamera yo wansi egenze mu nakano azwaye mu kushini kama special project. Bala muyaka tu. Well, we were supposed to proceed with the pre-trial proceedings, or rather the pre-trial process, but unfortunately we got the partial disclosure, what they call partial disclosure, yesterday very late, and it was inadequate because there are just a few things they shared with one of our lawyers, just post-mortem report, medical examination report, and of course the site sketch scene of crime, that is all, which do not go to the gist of the matter. The real evidence we wanted is yet to be shared with us, and that's why now they have requested for more time. That by 8th they put in an application to see the witnesses who need to be protected and those who shouldn't be protected. And we reluctantly accepted that, considered that, and said, okay, fine. 8th will also come, let's wait. Of course, you know what our clients are going through. They are on remand. They have not been tried for close to a year now since they were arrested, and we want an expeditious trial. That's why we are insisting the disclosure should be made as soon as practicable. It should be, the process should be expedited, and that's why we ask for stringent timelines. And we are glad the judge accepted and said by 8th they should file, and by 11th we should be here, and the process should be concluded not later than 18th. We hope they will abide by those strict and stringent timelines that have been given in the interest of justice. And again, as I conclude and allow my colleagues to come in, we've had some revelations which have been made here, which are quite interesting. The kind of evidence and testimonies coming out.
Councillor, you are talking with the microphone. So let's hear it fine. Thank you. You've heard the testimonies from the co-accused persons regarding. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. What we went through, the tortures, the kind of torture they were subjected to in the form of so many things that were done to them as they were trying to extract confessions from them and also to implicate our clients, that is the Honorable Ssegirinya and the Honorable Ssegirinya. We wanted that kind of accomplice evidence, we call it accomplice evidence, so that they pin them, they implicate them in these murders. But we are glad that the truth is coming out. These people have spoken out their mind and gave damning revelations that indeed were tortured, that they were subject to that kind of inhuman treatment for purposes of extracting evidence, which is actually not allowed under the Anti-Torture Act. And we hope and pray, let me put it different actually, at some stage we shall seek for the indulgence of court to ensure that those who subjected them to this kind of mistreatment and torture and whatnot, they are brought to court. Because under the anti-torture law of 2012, those heinous crimes cannot go unatoned for. There should be individuals to be held accountable for whatever they did for purposes of extracting evidence. And we shall have to deal with that because it reveals quite a lot. We need to deal with that at some stage. But in a way, it brings in a new dimension to the matter because you can clearly see what the state has been doing to get our clients implicated and also for purposes of extracting extrajudicial statements or evidence from them in our clients. And of course, again, the kind of torture we condemn, the torture that we subjected those co-accused, because it's really unacceptable, it's despicable, it's abominable. Thank you. And of course, maybe I should add this. We highly suspect the reason they don't want to disclose evidence. That could be the reason. If indeed they had that concrete evidence, which they have been gathering for over a year now, we wouldn't be going into this kind of melodrama where they are being pushed here and there, please disclose evidence, please disclose evidence. They shouldn't be hide and seek games. They should be putting it on table. So now it's coming out clearly why they are not able to disclose. Could be that reason. They extracted it by force through torture, through coercion. Tumanyi bulungi ntwadde wano okumaliriza pre-trial, tebayita pre-trial process, okulaba obujulizi state bwerina bwegenda okuleeta, naye era tukyali mu almost wetwatandikira kubanga olunaku lwajjo bagezezaako okutuleeterako bintu bye baleese babiwadde omu ku ffe naye nga buntu butono bwe buto. Actually mubiwulidde bagambye baleese medical examination reports ezakolebwa ku bafu, postmortem reports n'ekirala nti scene of crime, buno bwe bagenda ku sketch map bwe bakola ku scene of crime, naye tebagenze ku kyenyusi kya evidence gye twetaaga erumika abantu baffe nti ddala be bakola ekintu ky'okutta abantu abo. Evidence eyo tukyajagala era tugiremeddeko kubanga ogenda kuwera mwaka mulamba ng'obujulizi obwo babukuŋŋaanya nga bwe bagamba bwali badde buli redde, bwali badde buli ku mmeeza, naye katulinde ekinaabeerawo kubanga nga kijja ebyewungu kireeta ebyewungu kifuddeyo mu bakuwakyuzi baba bafunana nabo.
banyonyodde bulungi bye babayisaamu era muwulidde omu n'agamba yakubibwa nga bagamba nti baabakuba balumirize Ssewanyana ne Ssegirinya be baabatuma era be baabagulirira babatwala paka mu balakisi e Kasajjagirwa omwanyonyodde takyasobola nakumala ddakiika 15 nga tagenze mmanju kye baamutuusaako okuba kati embeera gy'alimu takyasobola kwebeezaawo kweyamba nga jjo ng'omuntu so olaba nga byewuniikiriza omuntu omukuba okutuuka ku point nti buli ddakiika 15 alina okuba nga agenda emmanju kiba kyabulabe nnyo omulala agambye nsobola okubabikulira akabina wano buli kimu ne mulaba embeera gyendimu so ebikolwa ebyo bikulaga nti obujulizi bagezaako okubunoonya kifuba naye bali ne bagaana ati embeera eyo tusuubira nti yebaleetedde n'okuba nga obujulizi tetubabulina era tubusaba mubuleete nga tubabuleeta mubuleete nga tubabuleeta naye katusuubire nti katutuuka ku ntiko yaakyo kubanga nga munaana nazo teziri wala tujja zigumiikiriza bakira nti baffe era tubagumize bazigumiikirize teziri wala 8 ne 11 teziri wala nazo tusuubira zijja kutuuka kusubire tebashiftinga etolokosa ate bagambe nti omulundi guno ate ensonga eno oba eri bajje nga bagyekwasa naye nekirala netufunirwa ebikola ebyo era nga tulowooza nti tujja nakusaba kooti abantu abali emabega w'ebikolwa ebyo ebyonya abo abasibe nti balumirize kiranti waffe Ssewanyana ne Ssegirinya tulekikola abantu abo bakangafuwe tulina amateeka gaana toca okutocyalinga omuntu ng'omugyako obujulizi anti toca act eya 2012 ekirambika bulungi nnyo nti omuntu oyo akikola avunaanibwa nga ye ng'omuntu nga tetunagenda na ku state so abantu abo tujja kusaba disclosure bamanyikibwe ani naani aba akikola then bakangafuwe We've seen the state has been playing. So we wanted it to be clear on court record that when they come back on the 11th of August 2022, we should know the actual documents that they are going to present to court and what exactly they are going to bring on table. Because as you can see, the legislators have suffered at the hands of the state. So basically that's our request, and we hope that they can bring the substance of the evidence so that this matter can be expedited, because our clients are entitled to a free, fair and speedy trial. Tukirabye nti omuwabi wa gavumenti alinga atadde okuzannya obuzannyo mu musango guno nga taleeta abujulizi bwennyini obulina okulumika ababaka oluvannyuma lw'okuba nti ategeeza kooti nti aba yeeteeseteese bulungi oba ttiimu ye yeeteeseteese bulungi. N'olwekyo olunaku olwaleero tubadde twagala kibeere clear nti nga 11 ogw'omunaana bwe bakomawo mu kooti kiki kye batuleetera era kye batagenda kuleeta, kubanga tukooye okubeera nga tuzannyisibwa obuzannyo, tukooye okuba nti ababaka bali mu kkomera nga tewali kitambula. N'olwekyo twagala okubeera nga tulwanirira amazima n'obwenkanya, kubanga ffenna tuli baweereza b'abantu ate tulwanirira eddembe ly'omuntu. Kati mbuuza jangu nzasoka honorable webale nnyo, webalire ddala, tukwagala nnyo, webale obutasulira nkati eno gye mwatandika, mwebale nnyo. Eddoboozi olyoka lyokutuzaamu essuubi bwe tukulaba nga omuntu wa bulijjo ng'omulwanirira kituzaako essuubi. So wano tuliko ne mukulembeza amu ne Flashlight Channel Uganda. So embeera ebadde olunaku olwaleero kuggwe noti nga looya kiki kyekitegeeza ensi yaffe Uganda? Ekisooka kyekitegeeza ensi yaffe Uganda nti ababaka babiri baleeteddwa mu kkooti, era emu ku nsonga lwaki baleeteddwa ne batuula ne mu kkooti kyali kyakuba nti omuwabi wa gavumenti yali alina okuleeta obujulizi bwonna n'abuteeka ku mmeeza ne babutunulako
ne bagamba nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti naye kyewuunyisa nti ate state bwazze mu kkooti obujulizi ng'alina bwa bitundu ffe nga bannamateeka nga teyabutuwadde kyokka oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga zaategeeza kkooti nti baateekadde obujulizi bwabwe n'abajulizi so n'olwekyo kyekitegeeza nti enkola y'amateeka eringa ng'etandise okuba nti ezannyirwamu buzannyirwa kyongera okukakasa eddoboozi ly'abantu bano abasookerwako nti tugamba nti abantu bagamba nti bali mu nsi etambulira ku mateeka naye ate lwaki bwe tutuuka okukozesa amateeka tegakola munnayuganda lyeyo wansi yeebuuza lwaki ababaka honorable Ssegirinya Muhammad honorable Alan Sewanyana ba political prisoners bamachete Bolivia lwaki amateeka tegakola ne baba nga baleetebwa mu kkooti kubanga buli omu constitution agimanyi nti omusibe yenna alina okuleetebwa mu kkooti mu biseera okusobola okukozesebwa emisango gyonna gyaba yakola ki gyaba yasa so tukirabanga ne mu musango guno gulimu ababaka ababiri nga bwe kibadde n'okuba political prisoners baffe nti amazima n'obwenkanya bikyali byakulwanira na kukaayanira ate nga ttiimu z'abannamateeka zibaddewo ttiimu ey'ebibiina byabwe by'obufuzi ebiyimiridde nabo weeri bafoot soldiers babaddeyo bali bannayuganda abaagazi b'eddembe babaddemu naye olaba nti embeera etambula kasoobo naye ffe tugamba nti ffe nga bannamateeka era nga abalwanyirizi b'eddembe nange Shame mu Malende ng'omubaka omukyalo owa Kampala era essaawa eno eyeetisse omulimu gw'okukiikira Kawempe North ne Makindye West kuba ababaka tebaliyo tulina kuyimirirawo ku lw'obulungi bw'abannaffe tusobole okulaba nti nno tukola omusango guno ne gugwa ate wamu n'emisango emirala egiriko bannaffe nga Bolivia Rutaya n'abantu abalala bangi abakyamwesinga. Okay, Katunaka Oluzungu, do you think this government, they think that we understand whatever they're doing despite of being silent? You know, the challenge is that there has been utter abuse of the rule of law in this country. And when you look at issues like this, for example, this case of the Honorable Ssegirinya and Honorable Alan Sewanyana, it is exposing the way the system of the law works. Because people are wondering, imagine for a full year, no bail is granted, no witnesses are being produced, and the state keeps coming to court and, you know, raising different issues and excuses why the witnesses are not ready, why the exhibits are not here. So it's really a bad thing. So we are saying that we are all officers of court and we are all citizens of this country. We want a better country, all of us. So we must work towards the rule of law and to ensure that we fight for the rights of all oppressed Ugandans, political prisoners, any person, that ordinary woman who cannot afford a lawyer. We just have to work together. It is basically a catastrophe everywhere. So we have to join hands together and stand for each other. Okay. What advice do you give us, the lay people on ground? Should we continue waiting what the rules of court says all the time? We accept. Whether it's wrong, we say yes. Whether it's right, we say yes. Like today, all the witnesses, they are saying H2 but forcing our forces. So even, I don't know. Amateeka gaffe galimu obunafu bungi nnyo kuba abantu abasibibwa n'ababaka bano ababiri bannyonnyodde kkooti tusabye kkooti boogereko eri kkooti ne bagamba nti bafunye nnyo omukisa okulaba nti olwo basoose okwogerako naye bonna abasinga ne bakakasa nti bakubiddwa ng'emiggo nga bagambe nti ababaka be babatuma okutta abantu ate nga n'ebyokutta abantu bagamba nabyo tebabimanyiiko so mu nkola entuufu ey'amateeka twandirowoozezza nti kyandibadde kimala n'okumala okugamba nti guno omusango tegulimu nsa after all n'ababaka baluddeyo bagende naye olwokuba nga tulina obunafu mu mateeka aweetaaga okukyusa okusobola okulaba nti ebintu ebyo bikola kyobola nti ababaka bazzeeyo ne bali abamaze okwogera nabo ne baddayo tulina kufollowinga formal procedures n'ekirala bannayuganda bo balina eddembe lyabwe constitution ebawa mandate okola ebintu bingi okusobola okutaasa eggwanga lyabwe oba okusobola okuyisawo amaloboozi gaabwe balina eddembe okwogera bo bennyini okweyogerera balina eddembe okwerwanako balina eddembe okuyita mu bakulembeze balina eddembe okukubira endulu mu kkooti balina eddembe lingi nnyo lye basobola okukozesa era balina n'eddembe erisobola okurayisiga ne bagamba nti kino okulaga obutali bwenkanya oba ze bayita processions n'ebintu ebirala ne balaga nti kino tetulaba ensi yaffe tetambula bulungi so n'olwekyo balina eddembe okuexercisinga amakubo ago gonna n'olwekyo tugamba nti naffe lino lyekkubo erimu kwago tetujja kupawa kkubo lino nti ng'ate ne liri basuppressinga gonna amakubo tusobola okuba nga tugakozesa okusobola okulanira bannaffe abaabula bannaffe abali mu makomera bannaffe abanyigirizibwa embeera gye tukoleramu embi n'emiwendo gy'ebintu egisussa obungi n'ebirala bingi nnyo byetusobola nakwogera wano olw'obufunda bw'obudde. All right, thank you very much for loving us. Kaya Mkulembeze, Flash Channel Uganda. Keep watching and subscribing all the time. Thank you. We appreciate it.
kuwa Museveni omugambye otya Museveni kyangamba naawe akola yagala musesema bwaba ekisinga twali tusobola okusesema omuntu nze nandibadde nsesema Museveni mullo atuli wanu omukoye namukoowa kubanga simuwagiranga kera simuwagira emirimu gye naakamala nga nonda Uganda atwesibako bannange tuli bakoowa nze nkubuulira mullo ndi mukoowa maze emyezi emeka butyanga Ssegirinya bamukwata kawempe not tetukiikirira makingi ewesi tekiikirira naye baleese n'abantu bebagamba nti balina obbalumiza ate nabo babeeganye nti bo tebakola ki tebabamanyi omusajja avuddeyo agambye nti bamukuba bamugaa ku bibiri olina kulondako kitya kimu okusigaza obulamu n'okufa okukkiriza obagambe nti bali obamanyi naye abeeganye nti tabalabanga tabamanyi kati gavumenti kyene eriwo abalina emisango bali wabweru bataayaaya abatalina misango bali munda bannange tubakooye abo be baana abaliwo ennaku zino the truth remains nti abantu bakoowu kusinziira ku kintu kino ekiriwo and everybody is watching it whatever you're watching it abaana bakoowu nange ngenda kubakkiriza mwenna babaddeko ku mukutu gwe bayita the flashlight channel Uganda mwebale nnyo mwebale ddala thank you so much for loving us mwebale okutubeereramu mu buli ngeri yonna era mutukiza olunaku olwaleero tukome wano nga tufuluma high court we tubadde olunaku olwaleero tugende tukoleyo ebintu ebirala mutambule naffe nga bulijjo mbeere bulungi everyone I love you very much bye bye